Bismillahirrahmanirrahim. So, the definition. Okay, at first we will take a look at the definition of the wave. So, the simple harmonic motion. In the definition, you can see that I have underlined a couple of parts, right? The first part is simple harmonic motion. The second part is transverse energy. And the third part is displacing particles of the medium, without displacing the particles of the medium permanently. These are the three main points that must be mentioned in the definition of wave. If you miss any one of them, you cannot challenge the teacher if the teacher deducts some marks. Clear? Okay. So these points must be there. So we will try to understand all these 3 points, inshallah. Okay. First of all, the wave is a simple harmonic motion. Now, as far as I can remember, in the motion chapter, I taught you what is simple harmonic motion. Do you remember? Yes, sir. We remember Yes, that sir. you taught The pendulum clock Yeah. is simple harmonic motion. আচ্ছা এখানে আলিফ আসলে কন্টিনিউয়াসলি মেসেজ লিখেই যাচ্ছে আমি একটু দেখি Okay, so let us continue. As I was saying, that wave, it is a simple harmonic motion of particles, right? So if we discuss about this, let us consider this one as water level. Okay, let us imagine a pond. No wave is there, so the water level is now like a straight line. Okay, acha Ali bolche now I can listen. Alhamdulillah. So this is the water level when there is no wave. Generally, whenever we say the word wave, what comes to your mind? The wave in the sea, right? Okay, so you have a little bit of idea. That is what is wave actually. We are going to discuss about that. So this is the water level when there is no wave. Now let us say I have thrown a stone in the pond, and in the pond now what will happen? The water level will not remain like this, rather it will become like this. Correct or not? Yes, Yes, sir. sir. Right? What is happening? The particles, the water particles that are here side by side along the straight line, you know, they are not on the straight line anymore. Now what will happen? One of the particle has gone to this position. Okay, the particle before that has moved from the equilibrium position. This position is called actually the equilibrium position. From the equilibrium position, a particle has moved, then another particle has also moved. All the particles has gone through some displacement, right? You can see that now all the particles are not along a straight line, rather they have moved from their position. Some went up and some of the particles have went down. Correct? Can you imagine it in this way? The particles went up. Those were on the straight line. Now some of them went up and some of them went down. Then after some time what will happen? These particles now will go down. See this particle, এই যে এই পার্টিকেলটা যেটা আগে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে ছিল সেটা এখন কোথায়? এই যে উপরে। দেন আবার এই পার্টিকেলটা একটু পরে নিচে নেমে যাবে। That means that particle will be here now. Okay, and this particle which was at the equilibrium position before, now it is at the bottom, then after some time it will come to the top position. So what does that tell you? Whenever a disturbance is created in a material medium, let us talk about water. A disturbance is created as I have thrown a stone in the pond, right? Some disturbance is there in the water, so the water particle will now start oscillating. If you remember the oscillatory motion or vibratory motion, the vibratory motion was like this. It used to vibrate like this. That means half of the time it used to go in one direction and another half it used to go in another direction. There was an equilibrium position in between. Okay, so it used to go in this way, then come back again, then go this way, then come back again and go this way. So this is what was vibratory motion, oscillatory motion, or simple harmonic motion. If you remember, in motion chapter I explained this one. If somebody is having a hard time to recall it, then you can rewatch the video and revise it. Okay, so here the particles are going through simple harmonic motion. How? Whenever the disturbance is created in the medium, this particle, once it is going up, then it is going down, then again it will go up, then again it will go down. So it is going through
What? Can I say Vibratory going through a vibratory motion or oscillatory motion or simple harmonic motion? Can I say this? Yes, sir. A particle will stay in its place. See, এই পার্টিকেলটা এই যে পজিশন, এই পজিশনটাতে সেমই থাকবে। এখান থেকেও রাইটেও যাবে না, লেফটেও যাবে না, এই পজিশনে থেকেও কি করবে, খালি ওঠানামা করতে থাকবে, ওঠানামা করতে থাকবে। Okay, and all the particles will be doing the same. That is why the wave will be created. So at first we all agreed that this is a simple harmonic motion of the particle. The particles are going up and down. First part. Then we are saying that it is transferring energy. That is the second most important point you have to mention in the definition of wave. What it transfers? It transfers energy. What is the proof of it? Let us see. At first, when there was no disturbance in the water or in the pond, the particles did not have any kinetic energy. Why they did not have any kinetic energy? How can I say that? Because they weren't in motion. Very good. They did have potential energy. Whenever a particle is in motion, we can say that it has kinetic energy. Now, as the particles here were static, before we created the wave, they were static. That means they did not have any kinetic energy. But when we created the wave, what is happening? Some motion is created. That means they have got some energy, some kinetic energy they have gained. Correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So from where did they get this kinetic energy? That might be another question. You can see that when I throw the stone into the pond, the stone had a kinetic energy. But as soon as it fell in the pond, it became static. The stone became static. That means the stone had kinetic energy, but now it does not have any kinetic energy. Where did the kinetic energy go? It transferred to the water particle. It transferred that energy to the water particle. So where the stone will be dropped at a certain point, right? That water particle will get the kinetic energy first, then it will transfer to the second one. Let us say the stone dropped here. So this water particle will get the kinetic energy first, so it will start oscillating. Then it will transfer the energy to the next one. Then it will start oscillating. Then it will transfer energy to the next one. Then it will also start oscillating. এই কারণে আমরা দেখি যখন স্টোনটা পন্ডের কোন এক জায়গায় ফেলো, সেখান থেকে আস্তে আস্তে ওয়েভটা চারদিকে ছড়ায় পড়ে। তুমি কি স্টোনটা ফেলার সাথে সাথেই কি পুরো পন্ডের মধ্যে এই ওয়েভ শুরু হয়ে যায়? নো, No, sir. No, sir. Assist. এখান থেকে এনার্জিটা ট্রান্সফার হয়, সো অসিলেশনটা শুরু হয়, সো মোশনটা শুরু হয়। মোশনটা শুরু হওয়া মানে কি? কাইনেটিক এনার্জি এটা ট্রান্সফার হচ্ছে একজন থেকে আরেকজনে। সো as the kinetic energy is being transferred, so the particles start oscillate. Okay, so we understood that through wave we transfer energy. Is it clear now that what do we mean by transfer energy? We are transferring. Yes, sir. Okay, so this point is also clear. From one place to another, definitely the stone was dropped here, then it is transferring the energy from this place to other place. Okay, from one place to another through a material medium. Now there has to be a medium, right? এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে ম্যাটেরিয়াল মিডিয়াম, এই ম্যাটেরিয়াল মিডিয়ামটা না থাকলে তুমি কোনো ওয়েভ পাবে না। হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ? মনে করো এখন পন্ডের থেকে সব পানি কেউ নিয়ে গেছে, পন্ডের মধ্যে কোনো ওয়াটারই নেই। তুমি যদি এখন একটা স্টোন ফেলাও, উইল দেয়ার বি এনি ওয়েভ? No. No, sir. So material medium has to be there to get a wave. Okay, so then the last important point, that is without displacing the particles of the medium permanently. দেখো তো আমরা এই যে এই পার্টিকেলটা এখানে ছিল, ওকে কি করলাম, একটু আমরা গুতাই দিলাম। গুতাই দেওয়ার ফলে ও কি করলো, উপরে নিচে উঠানামা শুরু করলো। বাট ও কিন্তু এই পজিশনেই আছে, ও এখান থেকে কিন্তু অন্য কোনো পজিশনে চলে যায়নি। প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। আমরা ওকে ওর জায়গা থেকে অসিলেট করতে বলি, কিন্তু ওকে ওর জায়গা থেকে অন্য কোথাও শিফট করি না। উইদাউট ডিসপ্লেসিং দ্য পার্টিকেল অফ দ্য মিডিয়াম পার্মানেন্টলি। এটাকে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই, মনে করো তুমি একটা চেয়ারের উপরে বসছো, এই চেয়ারের থেকে তুমি একবার উঠে দাঁড়াও, আরেকবার বসো, উঠে দাঁড়াও, আরেকবার বসো। সো ইউ আর অসিলেটিং, বাট তুমি কি তোমার পজিশন থেকে মুভ করতেছো? তুমি কিন্তু এখনো ঠিক সেই পয়েন্টেই আছো, তাই না? তুমি কিন্তু এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও নাই। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. You Yes, are sir. not displaced.
এই জিনিসটাই আর একটু ভালোভাবে বোঝানোর জন্য যে একটা ওয়েভের মধ্যে একটা পার্টিকেল কখনোই ওর নিজের জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যায় না। ঠিক আছে, আমাদের ওয়েভটা দেখলে মনে হয় কি এই যে স্টোনটা আমি এখানে ফেললাম, এই যে পার্টিকেলের উপর গিয়ে পড়ছে সেই পার্টিকেলটা এইভাবে মুভ করতে করতে যায়। নো, দ্যাট পার্টিকেল ডাজন্ট মুভ, দ্যাট পার্টিকেল জাস্ট ট্রান্সফারস দ্য এনার্জি। ওকে, দ্যাট পার্টিকেল জাস্ট ট্রান্সফারস দ্য এনার্জি। ওকে, তো প্রত্যেকটা পার্টিকেল এভাবে নিজের পজিশনে থেকে জাস্ট আপ ডাউন করতে থাকে। এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে প্রপারলি বোঝানোর জন্য জাস্ট ক্লাসে কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে একটা ভিডিও ফরওয়ার্ড করছি, সেটা হচ্ছে হিউম্যান ওয়েভ ইন দ্য স্টেডিয়াম। তোমরা ওখানে দেখো তো এই যে ওয়েভটা হিউম্যানের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল, রাইট? একটা ওয়েভ যেতে দেখছো না? যারা যারা ভিডিওটা দেখছো তারা Yes, sir. জি স্যার। এই যে ওয়েভটা গেছে, এই ওয়েভটা হিউম্যানের উপর দিয়ে গেছে। তো হিউম্যান গুলা হচ্ছে কি জানো, ওয়েভের পার্টিকেল। এখন কোন হিউম্যান কি নিজের জায়গা থেকে মুভ করতেছে? নো, নো all স্যার। No. they are standing up from their place and sitting, they are standing from their place and sitting. So what is happening? They are oscillating, and they are not being displaced from their position, they are sitting in their position, they are being in their position just oscillating, and the wave is being Yeah. transferred to one place to another. So that is the proof that without displacing the particles of the medium permanently, যে পার্টিকেল গুলো আছে মিডিয়ামে সেগুলাকে পার্মানেন্টলি ডিসপ্লেস করে না। তার মানে টেম্পোরারিলি যেটা ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা হচ্ছে কি জানো, উপরে নিচে উঠা নামা, সেটাকে বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, বাট পার্মানেন্টলি অন্য কোথাও ওকে ট্রান্সফার করে না। সো ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir. Yes, sir. ওকে, Sir, হ্যাঁ I বলো। have one question. That is like when we saw that video in human wave, there are also some energies are transferred between them, and that is why wave is created, right? Like Sir, what kind of energy is transferred between them? them, yeah. ইট ইজ কাইনেটিক এনার্জি। তুমি একটা Oh, জিনিস দেখো, okay. Okay, yeah. whenever there is some movement, the energy is kinetic energy. Okay. Okay, sir. তো এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করব, ছোটবেলার একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা। ঠিক আছে, আমি জানি না তোমরা বাংলাদেশে বা এখানে কোথাও এই ধরনের সিচুয়েশন ফেস করছো কিনা। এটাই তো এখানে আমরা বুঝলাম না। এখানে আলিফ জিজ্ঞেস করতেছে, বাট স্যার দে ওয়্যার স্ট্যান্ডিং এন্ড সিটিং, সো হোয়াই দ্য ওয়েভ ওয়াজ ক্রিয়েটেড। যখনই তুমি পাশাপাশি পার্টিকেল গুলাকে একটাকে উপরে নিচে এভাবে ওঠানামা করতে থাকবা, সো দ্য ওয়েভ উইল বি ক্রিয়েটেড, রাইট? একটা ওয়েভ দেখা যাবে ওদের উপর দিয়ে, রাইট? তোমরা যদি সবাই পাশাপাশি দাঁড়ায় থাকো, নো ওয়েভ উইল বি ক্রিয়েটেড। বাট যদি তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বসে কেউ একজন দাঁড়ায়, দেখো তো একজন বসছে একজন দাঁড়াইছে, দেন পরেরজন বসে আছে পরেরজন দাঁড়াইছে পরেরজন বসে আছে, সো একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হবে না? Ji sir. Yes, sir. যাই হোক, তো যে জিনিসটা তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে, ছোটবেলায় আমরা যখন গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, আমরা পুকুরের পাশে একটা মাঠ ছিল, সেখানে খেলতাম। তো মাঝে মাঝে যেটা হতো, বল পুকুরের মধ্যে পড়ে যেত। এখন আমরা তো পুকুরে নামতে চাই না, নামতে চাই মানে অবশ্যই গোসল করার সময় তো নামবো, বাট এখন নেমে নিজেদেরকে ভিজাতে চাই না। ঠিক আছে, তো তখন আমরা কি করতাম, পুকুরে নামা ছাড়া বলটাকে কিভাবে পাওয়া যায়? ডেফিনেটলি বল, আমরা যদি বলের কাছে যেতে না পারি, বলটাকে ব্যাংকের কাছাকাছি আনতে হবে, তাই না? পন্ডের ব্যাংকের কাছাকাছি আমাদেরকে আনতে হবে। Yes, sir. তো এটার জন্য আমরা কি করতাম, আমরা স্টোন থ্রো করতাম। টার্গেট থাকতো যে বলটাকে আমার হিট করতে হবে। তো টার্গেট এই বলটাকে হিট করতে না পারলেও আমরা যেটা করতাম, মানে বলটার আশেপাশে কোথাও স্টোনটা ড্রপ করার চেষ্টা করতাম, সো দ্যাট দ্য স্টোন creates a wave and that wave carries the ball to the bank. Can you imagine this one? Yes sir. Yes sir. Actually, it is the way we can actually bring the ball to the bank or anything. Yes, sir. Like Boat also it happens. yeah. Yes. এটাই আমি তোমাদেরকে বুঝাতে যাচ্ছি যে ওই সময় আমরা যেটা চিন্তা করতাম, ফিজিক্স জানতাম না বলে ওইভাবে চিন্তা করতাম। ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান নেভার ব্রিং আ বল টু দ্য ব্যাংক। যদি তুমি বলটাকে ডাইরেক্ট হিট করতে না পারো, যদি তুমি মনে করো যে বলের পাশে একটা ওয়েভ ক্রিয়েট করে ইউ ক্যান ব্রিং দ্য বল টু দ্য ব্যাংক, ইউ ক্যান নেভার ডু দ্যাট, বাট স্টিল দ্য বল How কামস টু sir? দ্য Why, sir? Why sir? বুঝিনি। ও হ্যাঁ, সেটাই আমি এক্সপ্লেইন করব যে কেন এটা আমরা করতে পারবো না। বিকজ যখন বলটা ওয়াটারের একটা পয়েন্টে আসে, ঠিক চিন্তা করো, আমরা জানি যখন একটা ওয়েভ আমরা ক্রিয়েট করি, ওয়াটারের পার্টিকেল গুলা যে কোনো একটা পয়েন্টের যে পার্টিকেল, দ্যাট ইজ নট ডিসপ্লেসড এনিওয়্যার, নো, it only oscillates from its position. So if you create a wave in the water,
বলটা কি হবে, ওর যে জায়গা আছে না সেই জায়গা থেকে বারবার খালি উপরে নিচে ওঠানামা করতে থাকবে। ইট উইল নেভার ক্রস এনি ডিস্টেন্স, ইট উইল নেভার বি ডিসপ্লেসড ফ্রম ইটস পজিশন। কি বলছি বুঝতে পারতেছো? বাট জি স্যার। অনেকেই বলবা যে স্যার আমরা তো দেখছি যে বলটা একটা সময় ব্যাংকের কাছাকাছি চলে আসে। Why that happens? That happens due to the air flow. যদি কোনো এয়ার ফ্লো না থাকে, এই যে এয়ার ফ্লোটা থাকার কারণে বলটা আস্তে 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 ব্যাংকের দিকে সরে আসে। দ্যাট ইজ ট্রু। এটা কিন্তু সাথে সাথে হয় না, এটা অনেক টাইম লাগে। দেখা যায় আমরা আধা ঘন্টা ওয়েট করার পর তারপর দেখা যায় যে বলটা একটু ব্যাংকের কাছাকাছি আসছে। ঠিক আছে, দ্যাট ইউজ টু হ্যাপেন ডিউ টু দা এয়ার ফ্লো। বাতাস এটাকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে আসে। যদি কোনো এয়ার ফ্লো না আসে, ইউ ক্যান নেভার ব্রিং দ্য বল ক্লোজার টু দ্য ব্যাংক বাই ক্রিয়েটিং সাম ওয়েভ। বিকজ যখনই তুমি ওয়েভ ক্রিয়েট করবা তখনই কি হবে দেখি বলো তো, ওই যে ওয়েভ, ওই বলটা জাস্ট ওই পজিশনে থেকেই, এই যে জাস্ট পার্টিকেলটার মতো। বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে এই পয়েন্টে যদি আমি এখন একটা বল রাখি এবং এখানে একটা স্টোন ড্রপ করে আমি একটা ওয়েভ ক্রিয়েট করলাম, তাইলে এই যে পজিশনে যে পার্টিকেলটা, ওয়াটার পার্টিকেলটা আছে না, এই ওয়াটার পার্টিকেলটা যে এরকম শুধু উপরে নিচে ওঠানামা করবে, ঠিক এই বলটাও এটার সাথে সাথে উপরে নিচে ওঠানামা করবে। It will never be displaced, it will never cross any distance to any direction. আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এখানে কি বলছে, টু, এখানে আলিফ একটা কোশ্চেন লিখছে, বাট স্যার নাকি সুনামি লাইক ওয়েভ ক্যান মুভ। দেখো সুনামির এই যে আমরা যে সি এর মধ্যে যে ওয়েভ গুলা দেখি, তোমার কি মনে হয় সি এর মাঝখানে কেউ বড় একটা পাথর ফালাইছে, সেই পাথরের কারণে একটা বড় ওয়েভ ক্রিয়েট হয়ে শহরের দিকে আসতেছে, এরকম কিছু হয়? No sir. No, sir. That is totally created due to the air flow. তোমার এয়ার ফ্লো হচ্ছে সি তে গেলেই তো আমরা দেখি না, দেয়ার ইজ আ হিউজ এয়ার ফ্লো, অনেক জোরে বাতাস এবং খুব আরাম লাগে, সেটা আমরা অনেকে এনজয় করি, তাই না? এই এয়ার ফ্লোটার জন্যই পানিগুলা কি হয়, শহরের দিকে সরে আসতে থাকে। কি বলছো বুঝতে পারছো? দ্যাট ইজ ওয়াই যখন এয়ারের ভেলোসিটি অনেক হাই থাকে, বিগ ওয়েভস উইল বি ক্রিয়েটেড, আর যখন এয়ারের ভেলোসিটি কম থাকে, স্মল স্মল ওয়েভস আর ক্রিয়েটেড। সো এই ওয়েভ গুলা, এটা দিয়ে আসলে ওইভাবে এক্সপ্লেইন করা যাবে না যে একটা স্টোন ড্রপ করলাম তারপর একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হইলো, নো। এটা হচ্ছে এয়ার ফ্লোর কারণে এই ওয়েভ গুলো ক্রিয়েট হয়। তো এই কারণেই ওই যে সি শোরের দিকে অনেকগুলো জিনিস ভেসে আসে। তো তোমরা তো বলতে পারো স্যার এই যে এগুলো যে ভেসে আসলো এটা তো ওয়েভ নিয়ে আসছে, এটা ওয়েভ আনে নাই, এটা এয়ার ফ্লো আনছে। অলওয়েজ রিমেম্বার, ওয়েভ ক্যান নট ডিসপ্লেস এনিথিং ইফ দেয়ার ইজ নো এয়ার ফ্লো। এয়ার ফ্লো থাকলে সেটাই ধাক্কা মেরে পানির উপরের একটা জিনিসকে ধাক্কা মারতে মারতে সেটা সি শোরের দিকে নিয়ে আসে। সো বিষয়টাকে আমি বুঝাইতে পারছি তোমাদেরকে? জি স্যার। জি, sir. তো তাইলে ওয়েভ যখনই আমরা লিখবো এই কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা অবশ্যই মনে রাখবো। সেটা হচ্ছে কি, ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ আ সিম্পল হারমোনিক মোশন অফ দ্য পার্টিকেল, অথবা লিখতে পারো সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন, ইউ ক্যান রাইট ইট, নো প্রবলেম। দ্য সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন অফ পার্টিকেলস, okay, which transfers energy from one place to another through a material medium, একটা material medium এর থ্রুতে, without displacing the particle। এই যে পার্টিকেলের ম্যাটেরিয়ালের পার্টিকেল গুলাকে they are not displacing, so is called wave. Okay, so কারো ডাউট আছে ওয়েভ এটাতে? No sir. আচ্ছা, এখানে আলিফ লিখছে কি স্যার আর্থের নিচে আর্থকোয়েক, ও আর্থকোয়েক হইলে সুনামি আসে, উইন্ড তো লাগে না। বাই দ্য ওয়ে, সরি স্যার ফর মেসেজিং অ্যালার্ট। না সমস্যা নেই, কোশ্চেন আসলে তো জিজ্ঞেস করবাই। তবে এখানে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, কোশ্চেন করার সময় কখনো এটা চিন্তা করবা না যে মানে এটা আমি আনসার দিতে পারবো কি পারবো না, বা কোশ্চেন অনেক বেশি করে ফেলতেছি, এরকম চিন্তা করার দরকার নাই। মেনি টাইমস ইট মাইট হ্যাপেন তুমি হয়তো অনেকগুলো কোশ্চেন করছো, কিছু আমি আনসার করতে পারবো, কিছু আমি আনসার করতে পারবো না, কারণ আমি সবকিছু জানবো এটা কি সম্ভব? যেখানে নিউটন এত কিছু ইনভেন্ট করার পরে, এত কিছু জানার পরেও নিউটন যদি বলে যে মানে নলেজ ইজ লাইক দ্য স্যান্ড অফ দ্য সি বিচ and I don't even have a grain of sand, মানে সি বিচে কতগুলো বালু আছে সেটা তুমি ইমাজিন করতে পারো। নিউটন তার একটা গ্রেইন যদি জমা করতে না পারে সে জায়গায় আমি তো কি করবো আর। তো আমি সবগুলো আনসার করতে পারবো এরকম কোনো কথা নেই, বাট তোমরা কোশ্চেন মানে আসলে জিজ্ঞেস করবা, আই উইল ট্রাই টু আনসার দেম টু দ্য বেস্ট অফ মাই পোটেনশিয়াল এন্ড নলেজ ইনশাআল্লাহ। আর যদি কোশ্চেন না জানি আমরা সবাই গুগলে একটু খুঁজবো, গুগলে পড়ালেখা করবো, হয়তো বা তোমার কোশ্চেনের মাধ্যমে আমি কিছু শিখবো ইনশাআল্লাহ। ওকে,
দেখা যাবে তোমার থেকে আবার কিছু শিখলে তুমি আবার আমার থেকে টিউশন ফি চাই বসিও না, ঠিক আছে? Because the rate of the knowledge transfer is more from this side to that side and it is a little bit less from that side to this side. যাই হোক, আচ্ছা এখানে যেটা বলছে but sir your explanation is আচ্ছা ওকে, এটা পড়ার দরকার নেই। আচ্ছা আমরা যে ইয়াটা পড়ি, আলী যেটা লিখছে আর্থ এর নিচে আর্থকুয়েক হইলে সুনামি আসে, উইন্ড তো লাগে না। হ্যাঁ, তো এই যে আর্থকুয়েক দ্যাট ইজ আ ওয়েভ ইটসেলফ। এটা কি জিনিসটা বুঝতে পারো? যেমন মনে করো আমি এই জিনিসটাকে হয়তো বা আমরা এইভাবে একটু চিন্তা করতে পারি যে একটা বলের মধ্যে তুমি পানি নিছো, একটা বল, ঠিক আছে? ওখানে ওয়েভ তুমি একভাবে ক্রিয়েট করতে পারো। কিভাবে? তুমি এটার মধ্যে কিছু একটা ড্রপ করলা, সেটার কারণে একটা ওয়েভ ক্রিয়েট হলো, যেটা আমরা এতক্ষণ করতেছি। আর আরেকটা যেটা করতে পারি, বলটাকে ধরে আমি যদি একটু নাড়াই দিই, পানিগুলা কি তোমার কি মনে হয় এটা আগের মতো স্ট্যাটিক থাকবে নাকি একটু ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হবে? ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হবে। তো তোমরা আবার বলতে পারো স্যার ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হয়েছে তার মানে কি এগুলো কাইনেটিক এনার্জিতে আসছে, বাট এখানে তো আমি কিছু ড্রপ করি নাই, তাহলে কাইনেটিক এনার্জিটা কই থেকে পাইলো? ওই যে তুমি ধরে যে নাড়াইছো, you have transferred some energy to the particles, so as a result what is happening, the disturbance is created. তো আর্থকুয়েক বিষয়টা হচ্ছে অনেকটা এরকম, আর্থ শেক হচ্ছে, so as a result আর্থের উপরে যে ওয়াটারটা আছে that water will be ওকে। সো আন্ডারস্টুড। আজকে আমি আর নতুন তেমন কিছু ডিসকাস করব না, ইনশাআল্লাহ টুমরো উই উইল স্টার্ট ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়েভ, বিকজ ওয়েভ জিনিসটা বোঝাটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার মানে শুরু মানে বেসিক স্ট্রং করার মতো একটা জিনিস আর কি, ঠিক আছে? সো ওয়েভ জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম, ওয়েভের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো বুঝতে পারছি। স্যার ওকে স্যার ওয়েভের সঙ্গে সাউন্ডের কি রিলেশন? সাউন্ড ইজ আ ওয়েভ, এটা আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ সামনে। ওকে স্যার। তোমাদেরকে যে ভিডিও ফরওয়ার্ড করছিলাম না, সেখানে কিন্তু এটা ছিল সাউন্ড কিভাবে প্রকাশ, জি ভাইব্রেটিং এর ব্যাপারে কথা বলতেছিল তারা, ভাইব্রেশনের কারণে হয় সাউন্ড। এটা আমরা দেখবো যে মানে এই যে আমি যে কথা বলতেছি আমার মুখ থেকে যে সাউন্ডটা বের হয়ে তোমার পর্যন্ত যাচ্ছে, এটা একটা ওয়েভ ফর্মে যাচ্ছে। তো কোন ওয়েভ ফর্মে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ we will learn in the next class ইনশাআল্লাহ। ওকে 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 স্যার। so thank you very much for joining. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।